improves the optimal performance of cadmium tollerance process. Before I start, I would like to provoke a thought to you. We often hear this remark that solar cell companies are going bankrupt. The need for transition to greener energy is on high peak. To tackle all these questions and to tackle all these thoughts, it is very important for us to make a transition to the use of green energy resources. With that thought in mind, we started our EEE400 design project 1 year back, and for our proposed project, we started working with cadmium tolerant solar cells in comparison to market dominant or more conventionally present silicon-based thin film solar cells. Now, we often get this question: why are we proposing the use of cadmium tolerant based thin film solar cells when there is a commercially available and a more mature technology for silicon-based thin film solar cells? The answer is, although the silicon-based thin film solar cells has a more matured market presence, still its payback period is very high, for which it is still not publicly or globally accepted. The reason can be divided into three categories. When we are trying to make it silicon-based thin film solar cells, the material required is very high, for which the cost of manufacturing is also very high. And when the cost of manufacturing such solar cells are high, it is very difficult for the common people to accept it for using their households or for industrial applications. As a result, we are proposing cadmium tolerant thin film solar cells. Now, cadmium tolerant has many advantages over silicon. Its absorption coefficient is almost 10 times for same dimension. Say 1 meter of silicon is equivalent to almost 10. Say 1 meter of cadmium tolerant is equivalent to 10 meter of silicon. So the dimension is getting reduced, but the functionality or the efficiency is not being compromised. This is one of the prime reasons why we are proposing cadmium tolerant based thin film solar cells. Moving on to the next slide. These are some of the journals we reviewed for our design project. All of them are Q1 journals. While we were reviewing this journal, we came upon some problems that needed some addressing. The problems are, there is still no detailed study why a solar cell should be globally accepted. To address this issue, we did a temperature study. We conducted a study why a thin film solar cell should be accepted across the globe in different cities. We tried to do a temperature variation study taking temperature of globally dominant some cities. Next, these are the, after literature review, these are the main problems that are found, and the solution we are proposing is, although silicon-based thin film solar cell is market dominant and more commercially available, still cadmium tolerant-based thin film solar cell should be accepted as a better substitute. Why? Because it is reducing the material required, for which the manufacturing cost is going down. At the same time, we are not compromising its functionality or efficiency. Moving on. So, our research methodology can be divided into 4 sections. For example, literature review, modeling, simulation, and result analysis. First, in literature review, first identify what are the limiting factors that are affecting the performance of our cadmium tolerant solar cells. Based on that, we also further reviewed the literature to come up with different light trapping technique that can enhance the performance. After that, we define the simulation parameter from the literature, conduct a simulation in a simulation environment. We have also used instrumentals, Iranian device suit. Later, we conducted our simulation and varied the morphological features of our different nanostructures that we have implemented in our cadmium tolerant solar cells. And finally, we came up with different results, and based on the result, we have found the optimal configuration of our nanostructure that gives us the best performance for our cadmium tolerant solar cells. So, as our work is really based on simulation, where we are connecting the optical analysis. So, based on the literature,
we came up with three approaches. The first approach is to place plasmonic metal nanoparticle on top of our substrate. The second approach is placing metallic nanometallic structure embedded into the absorber layer, and finally texturing the window layer into different shapes. Next. So these are the common parameters for our charge or device suite where we are connecting the electrical simulations. So this is the ATPD solution setup for our first approach, where we have placed the metallic nanoparticle on top of our substrate. You can see the necessary monitors that are recording different parameters. The first performance parameter is absorption enhancement factor. It is actually measuring how much enhancement is taking place over different frequency point. We have taken 150 frequency point over a wavelength range of 400 to 1100, and you can see that silver 20 nanometer diameter nanoparticle are giving us the highest enhancement. So this is the short circuit candidacy and opacity process. You can see that silver nanoparticle is in both cases silver nanoparticle are giving us the highest enhancement. Next, the fill factor analysis. However, silver is not giving the best performance. However, the change is not significant and does not affect that much calculating the efficiency. We further did the temperature variation study where we have taken temperature of 10 different cities around the world. For example, we have taken New York, Ottawa, Johannesburg, Melbourne, Dhaka, Bangkok, etc. And we have compared our results with First Solar's CS6 module, and it has found that our proposed design is working much better compared to module. This is the optical near field image you can see, and the moving monitor which is capturing the electric field interacting with the nanoparticle and the substrate. We have generated this nanofield at wavelength of 600 nanometers, and you can see that enhanced light enhancement within the closed vicinity of our nanoparticle, and it also helps it to generate more electrical field into this system. Now I'll be talking about the approach 2. As you can see, for approach 1 we placed a nanoparticle on top of the absorbing substrate. Now fabrication of such nanoparticles is very difficult if we think in terms of fabrication. Placement of these nanoparticles and making sure they stay in their right place and they show proper function is very difficult in terms of fabrication. So for approach 2 we studied a more mature technology for enhancing the performance of our thin film solar cells. That is, we tried to embed a nanograting structure within the absorber layer. Now this nanograting structure is essentially increasing the optical path length of the trap light. That is, the amount of light that is going inside the absorber layer is again being reflected back in the absorbing substrate. So amount of light, the duration of the light staying inside the absorbing substrate is increasing, which is in turn increasing the conversion rate of our photon to generate electricity. Moving on. Now, if we are placing an embedded nanograting structure inside the absorber layer, it is very empirical and important for us to determine a very good material selection for that nanograting. So we did a material study for this nanograting, and we studied 6 different materials. Here Bayer represents cadmium telluride thin film solar cell without any nanograting structure, whereas silicon dioxide, silver, gold, aluminum, titanium represents the material of the nanograting structure used. As you can see from this graph, that titanium stands out as the suitable material for fabrication of nanograting that will be used. Moving on to the next slide. We also checked some other electrical performance parameters that are economically or commercially more significant. For example, output power, then efficiency. In all these studies, titanium shows better results compared to other materials as a suitable material for nanograting structure. Moving on to the next slide. For this nanograting structure, there are many properties
For example, there is nanorating height, there is nanorating duty cycle, there is nanorating angle. All these parameters can have multiple combinations and multiple values of their dimension. Now it is very difficult for us to decide upon parameter values for such parameters. So what we did, we used a genetic algorithm, or more commonly known as particle swarm optimization algorithm. Using this algorithm, we chose 3 parameters that we wanted to optimize. Our safe parameters were nanorating height, nanorating duty cycle, and nanorating angle. Using this algorithm, what we did is we set a range for all these parameters within the algorithm, and this algorithm was run based on different generation size, and they returned the optimized value for all these 3 parameters. Moving on to the next slide, we can see that for 3 parameters we have set 3 different range. For the nanorating height, the range was set from 80 to 130 nanometer. For angle, the range was set from 10 to 90, and for duty cycle, the range was 0.1 to 0.9. Within all these ranges, our algorithm returned us the most optimized value. What we did here, we basically saved a lot of computational power and let the algorithm return us the most optimized value. And we can see, compared to the bare cadmium telluride thin film solar cell, which have no nanorating structure, the one with the optimized nanorating structure is having a better performance in almost all the electrical performance parameters. This is one of the screenshots that returned us the value with the optimized parameter, and this is the generation number. We set a generation number for the simulation as well. After how many generations we want our optimized value, and this is how the optimization curve works, while returning us the value of the highest short circuit current density. Moving on. Conventional solar cell helps us trap only a small part of the solar spectrum. That is, it helps us only to trap solar light within the UV to visible range. But our proposed structure is helping us harness solar spectrum beyond the visible range. It is allowing us to harness a part of solar spectrum beyond the visible range. That is, we are getting a wide spectrum absorption in our proposed structure in compared to bare structure, where in the near IR region there is almost no absorption, but our proposed structure is showing absorption in the near IR region as well. So we are harnessing more solar power using the same structure. This is one of the photos that is showing how the trapped light is being reflected back into our absorbing substrate, thus increasing its optical power. Moving on. This is the FPG setup for the proposed design, which is the surface texturing with nanoforms. As you can see, we have textured the CDA surface, which is the window layer of the solar cell, with nanoforms. So basically, we have taken 3 morphological parameters to determine which design gives us the most enhanced or most optimized result for generation. So at first we kept the pitch constant, which is the cone-to-cone constant 100 nanometer, and we changed the diameter and the height range of the cone. And after that, whatever the structure that gave us the best structure result, we used that for computing the side-to-side pitch result. And after that, whatever the structure we came up with, that was the most optimized result for the proposed design. So as you can see, we normally use 6 numerical computational studies to determine which one of the structure or which one of the solar cell works best for in general purposes. So one of them is the optical absorption enhancement factor. As you can see that whenever we range the from 50 nanometer to 400 nanometer in height, and then from 200 diameter to 1000 diameter in diameter, the one in 400 diameter height and the 600 diameter one gave us the most enhanced or most optimized result for our set of results. So it gave us about 22.66% compared to the bare, and that's how we chose the best results. And we even went through the different parameters also, like JC, VOC, fuel factor, efficiency, and from there we even got that the same structure gave us the most enhanced one in JC and efficiency also. So after that, as we
foresee that we will take the best result, which is the 600 nanometer diameter and the 400 diameter in height, and we will do the distance or the cone-to-cone study. So which one of the structure will give us the best one. So we ran through all the different distances, and the 75 nanometer distance gave us the most enhanced result compared to all the other distances. So that's how we came up with the best result and the best optimized design for our product. So we always might get the question, why nanocone? Why not other subjects or other structures? So we did all the structures like four-sided pyramid, six-sided hexagon, multi, which is more like a dome. We did the four-sided pyramid, then six-sided hexagonal pyramid, then we did the multi, which is a dome-like pyramid, and then we did the cone. And after that, we came up with the result that the nanocone gives us the best. Obviously, all the structures give us significantly more better result than the pair, but nanocone gives us the best or enhanced efficiency or accuracy or other parameters rather than the other structures. That's how we came up with the solution. We came up with the decision that nanocone will perform better than all the other shapes. So this is the optical visualization. As you can see, even when the light gets in the substrate, not only the substrates, not only the nanocone is helping the substrate, it's also light trapping all the lights that's going inside the nanocone, and that's how we define that. Yeah, Pretty cool. nanocone array surface or array structure will be one of the parameters for doing more for this. These are the complex engineering problems that we have faced, and these are the complex engineering problems that we have solved. For all the approaches that were studied by one singular problem which we found is very small size gap for such application, and it is very difficult to practice. And another limitation of our study is there is a computational constraint when you are conducting such research, because to deal with this kind of research we need very high spec PC or high spec device, and something that has access to a very big server. So we don't have access to that as of yet. That is why it was very difficult for us, and we have to constrain many of our computation or calculation using state margin. For future investigation, as I mentioned during the second approach study, we implemented particle of optimization in the algorithm. We will be using such algorithm techniques in future for that reducing structures and this algorithm has more units to develop these solar cells or to improvise these solar cells than our conventional ways of putting it into manually, putting it out into some combination vendor. To summarize again, these are all three approaches that were done for our final design. Approach one was placing plasmonic nanoparticles on top of the algorithm. This is a very complicated existing with the specification. For the second approach, what we do is to place the nanometer structure in very the absorber layer, because it is a more natural technology, the more fabrication wise, it is a less complex technology. And finally, we know that a window layer has a lot to do with how much solar cell is being reflected or how much solar cell is being trapped inside the solar cell. So what we try to do is try to implement the window layer to the CDS layer for our process structure. And these are the different values of the electrical performance parameters. Overall outcome from this project was
in the Indian group, Indian researcher, and it was cited in the journal. Our paper was cited in the journal. And finally, one of our paper is right now under peer review. We just submitted to STI conference. And finally, our proposed research methodology and proposed research topic was also presented in Polymer's Lab 2003 competition in the regional final, where this idea presentation got the first runners of place. Moving on to the next. But yeah, and another journal publication is under the process now. A manuscript is being prepared, which will be submitted soon for peer review. These are the references that were sought to at different points during our EEE400. And this was our presentation for EEE400. Thank you everyone. Okay. Just a minute, I have a question. Go to the limitation. You mentioned something. Yes. No. Limitation answers. I just from you that you mentioned that silicon-based solar panel or solar system has much payback time. Much longer payback time compared to this. What is the reason? Sir, literature review to subject tactics সেটা হচ্ছে the silicon based thinking source, silicon based source যখন আপনি ইনস্টল করতেছেন এটা হচ্ছে আপনার 2 থেকে 2.5 বছর টাইম লাগতেছে। এটার যে কস্ট লাগছে ম্যানুফ্যাকচার প্রোডাক্ট ওই কস্টের ইকুইভ্যালেন্ট আপনার এনার্জি রিটার্ন লাগবে। তো ওইটাকে আমরা স্যার পেয়ে যাচ্ছি ওইটা বলছো এনার্জি এনার্জি তুমি ওইটা পেয়ে এনার্জি পেয়ে বিকজ মানে তুমি বলো তাহলে কারণ 99% of global solar is silicon based, isn't it? Just more than 99%. So otherwise তো হতো না। মানে ওইটা ম্যানুফ্যাকচারিং পয়েন্ট অফ ভিউ যে সোলার সেল বানাতে সিলিকন বেস বানাতে এত এনার্জি লাগে কম্পেয়ার টু দ্যাট এটা কম। তো ওই জিনিসটা ভালো করতে হবে। পেব্যাক কিরকম করতে হবে? May I say something? Okay, overall, I'm highly impressed. Okay. What project you have done, it's a good project, but the way you presented it, the way you keep the things which supposed to, for example, from review the problem will come, from problem you will make your objectives, and the way you did everything is impressive. Okay. So basically I don't have, because in your stage what you have done is already above that. So I have no comment on this. But one minor comment which not only you, everyone in this department should, not in this department, in the School of Engineering, should do. Can you go to the references? Okay. This is not the style of writing references. Okay, so you should, everyone should know how to write. Anyway, I will give the example later to everyone because we have to follow the way it should be followed. Okay? Non-electrical, format is very easy. Just download the একটা পেপার আর কি স্যাম্পল পেপার ডাউনলোড করলেই দেখবেন আর এরা তো পেপার পাবলিশ করছে এই হচ্ছে ব্যাপার যে আপনারা এতগুলো পাবলিশ করছেন বাট ওয়াই এইখানে আপনার ফরম্যাটটা ফলো করেন এটা Anyway, presentation slide একটা ফরম্যাট টেমপ্লেট দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে আমাদের সেটা ফলো করতে। Anyway, this is my second presentation, and both presentation I found the same. Okay. Another thing that you did a lot of things, and whatever the outcome of what you got, I don't know if that is not a field, but apparently it's publishable, which you proved through different conferences. So I will kindly request all those supervisors who knows that the result is good, please look for journal instead of conference. Because the problem is that once you publish in conference, and if you publish that one extended version to the journal, it's not that easy.
because now different kind of tools are there, so whenever they see a little similarity, they relate. Okay? Because you have so many outputs, I don't know, but apparently it shows that better. So my expectation was that I would see one journal publication in your output. Anyway, especially otherwise, thank you very much. It's a good job. All of you. So you have done a lot of simulation, right? So what is the reason that you're saying that simulation is the actual situation? How do you know it is right? You are simulating it. Well, what is the verification that what you have done is right? Sir, এখানে স্যার যেটা হচ্ছে স্যার You can try English. Yes, sure. So the problem we're facing here is, sir, it is very difficult to hardware implement anything we do in our lab. That is on nanoscale device, sir. It is on the nanometer range. So if we were to do any kind of fabrication of it, we have to collaborate with external body out of the country. Even India doesn't have such facilities. It is very hard to fabricate such kind of facilities, even to at least 50% efficiency. Okay. So you're saying it's difficult. So I'll rephrase my question. What have you done other than simulation for this 3-semester project? What have you done other than simulation? Sir, we don't have any hardware implementation. It's entirely simulation. Well, you could have also done some modeling. You could have done some mathematical calculations. So yeah, so that was my question. We use the software, sir. We use the software platform to simulate every approach we mentioned during our presentation. We verified our performance parameters through this software, and this is the commercial use software which is used to test and simulate the thing in solar system. আপনাদের তো মেইন জিনিসটা একটা সফটওয়্যার দিয়ে করা হচ্ছে। Yes, sir. Okay, and is this software the same? Yes, sir. না আমি তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে you have done it with one software. আরেকটা আপনি অন্য একটা যদি কিছু করতে পারেন এবং দুটাকে যদি কনভার্জ করা হয় তাহলে এটা ক্রেডিবিলিটি অনেক বেশি হয়ে যাবে। তাহলে জাস্ট ইনস্টেড অফ একটা সিমুলেশন রেজাল্ট এখন আপনার দেখাচ্ছে, তো আপনি যদি জার্নালে দেন তো জাস্ট কনভার্জ করবে আপনি বিভিন্নভাবে। অ্যাকচুয়ালি তিনটা হচ্ছে, একটা এক্সপেরিমেন্টেশন, একটা সিমুলেশন, একটা মডেলিং। মডেলিং আর ম্যাথমেটিক্যাল, এগুলো তিনটা যদি কনভার্জ করা হয় তাহলে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। আপনার সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম যেটা এটাকে কি করে ক্যালিব্রেট করছে, যে আপনার অ্যাকুরেসি যে মেনটেন করেছেন, আপনার ক্যালকুলেশনে ঠিক আছে, আপনি বুঝলেন এই বিষয়ে আপনার ক্যালিব্রেশনটা কি করে করছেন? These are good questions. এটা হচ্ছে আমরা লিটারেচার দেখে এটা যেহেতু আরও এই সফটওয়্যারটা ইউজ করে আরও ডিজাইন করা হয়েছে। ক্যালকুলেটরের আদার ডিজাইনগুলো হচ্ছে ওটার সাথে ওরা যে সিলেক্ট করছে ওদের রেজাল্টগুলোর সাথে আমাদের রেজাল্টগুলো ম্যাচ বড় থেকে কোনো ম্যাচটা ছিল না, ওদের রেজাল্টের সাথে হচ্ছে আমাদের রেজাল্টগুলো ম্যাচ হয়েছে। তার মানে হচ্ছে আমার যে বেসিক যে ক্যালকুলেটরের ডিজাইনটা ছিল ওটা মানে উই ক্যান সে দ্যাট ইট আর কারেক্ট। অ্যান্ড পরে যখন আমার আপনার যে কোনো একটা কাজকে ওয়ান জার্নালের কাজকে রিপ্রোডিউস করেছেন, দেখছেন যে আপনারা করতে পেরেছেন ওটা মতো। এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন যে আপনার যে যেগুলো ই করতে হয়, ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে হয় সেগুলো, এবং যে ম্যাচ টেস্ট যেগুলো সেট করতে হয় একেবারে করেছেন, রাইট? এই ওয়েতে আপনারা নেক্সট হচ্ছে যে আপনারা যে সিমুলেশন করেছেন সেই সিমুলেশনে আপনারা বিভিন্ন স্ট্রাকচারের উপর বেশ করে কম্পারিজন দেখিয়েছেন, কিন্তু লিটারেচারের ফাইন্ডিংসের সাথে কোনো কম্পারিজন নেই। তার মানে অন্যদের কাজের যে কাজ আপনাদের কাছে সুপিরিয়র একটা আপনারা করছেন, অ্যাচিভ করছেন, তাহলে সেটা কোনো মানে আছে এরকম কম্পারিজন দেখবেন যাতে কিছু আছে। এখানে একটা কম্পারিজন না না না, আমি বলছি যে রেফারেন্স পাবলিশ পেপারে আপনি যেগুলো পাবলিশ করছেন তার সাথে ওদের কাজের সাথে আপনাদের কাজে কম্পারিজন এরকম এটা না করার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের ক্যাডমিয়াম টেলরে আমরা যে ইন্সপেক্টরগুলো যে করে সিলেক্ট করেছি ওটা আগে করা হয়নি, আর অন্য টাইপের সোর্স এখানে অ্যাকচুয়ালি যদি
হলো স্যার সিলিকনের উপরে অনেক স্যার এই ক্যাডমিয়াম টেলরের এই মেটেরিয়ালটা এটা খুব আনএক্সপ্লোর্ড একটা মেটেরিয়াল আছে থিঙ্কিং সোলার অ্যাপ্লিকেশন আপনি কম্পেয়ার করতে এটাতে কেউ করে না অন্যরা অন্য মেটেরিয়াল ইউজ করে করেছে তাদের অ্যাটাক নাই আপনার ক্যাডমিয়াম ধরার কারণে আপনার অ্যাচিভমেন্ট বেটার আসছে তো সেটাকে কম্পারিজন বলে সেটাই কম্পেয়ার করে দেখা হবে সেই জিনিসটা দরকার পেপার পাবলিশ করতে গেলে এই জিনিসটা দরকার তাহলে খুব সহজেই আপনাদের কন্ট্রিবিউশনটা কোথায় ধরা যাবে কারণ পেপার এক্সেপশন হওয়ার সম্ভাবনা আচ্ছা আমার একটা বেসিক কোয়েশ্চেন একদম পাঁচটা দিলাম বেসিক লেভেলের জিনিস একটা ফোটন একটা মেটেরিয়ালসে অ্যাবজর্ব করে কি কন্ডিশন যেগুলো ফোটনটা অ্যাবজর্ব করে একটা সার্টেন কন্ডিশন সেটা হচ্ছে আমার ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি থেকে যদি আমার ফোটনে এনার্জিটা বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে তারা হচ্ছে রিয়েলেন্স ম্যাপ থেকে কনেকশন ব্যান্ডে যাবে ওটা জেনারেশন হচ্ছে থ্যাংক ইউ কারণ কোশ্চেন আছে আমার সাথে একটা বিষয় ক্যাডমিয়াম যেগুলো এটা কি টেরোরিস্টের মেশিন না এটা স্যার নর্মাল Okay, so it is an introduction. আমার not related to your situation with has done a very good job. No doubt. এটা হচ্ছে যে whenever you are studying background literature and everything about things in তো তোমাদের এই রিসার্চ করে 1 বছরে কি মনে হয় যে কেন মানে পেইনফুলটা ইন অ্যাপ্লিকেশন পয়েন্ট অফ ভিউ এখনো 99.9% কেন ওই সিলিকন বেস সোলার প্যানেল এখনো কেন ম্যানুফ্যাকচার এটা কেন এখন স্যার এটা স্যার আমরা স্যার এটা দুইভাবে দেখি একটা হচ্ছে আপনি ম্যানুফ্যাকচার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা ভাবে দেখতে পারেন আর রিসার্চের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখতে পারেন বাট রিসার্চ মাস্ট বি রিসার্চ তো শুধু রিসার্চের জন্য মানুষ রিসার্চ করে এটা অবশ্যই একটা কমার্শিয়াল ইয়ার থাকতে হবে এবং ফিউচার একটা প্ল্যান থাকতে হবে এটা মানুষ তো অনেক দিন ধরেই করছে তোমাদের কি মনে হয় স্যার এখানে স্যার যেটা বলবো স্যার ফার্স্ট সোলার হচ্ছে আপনার ইউএসপি সবচেয়ে বড় কোম্পানি যারা হচ্ছে রিসার্চ এবং ম্যানুফ্যাকচারে ওদের মডেলটাই মোস্ট অফ দ্য টাইম আছে তো স্যার ওদের যে প্রপোজ মডিউলটা ওই মডিউলে ওদের ক্যাডমিয়াম টেলরের যে ভ্যালুগুলো আসে আমাদের ভ্যালুগুলো তার থেকে বেটার হয় স্যার আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচার পয়েন্ট অফ ভিউ চিন্তা করেন আমরা স্যার একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তাদের সাথে আমাদের কাজটাকে প্রসেস করি আমি তো সেটা জানতে চাই না আমি কেন মানে আসছে মানে আপনার কথাটা আদার ভ্যারিয়েন্ট মনে হচ্ছে কারণ রিসার্চ করার পর একটা প্রোডাক্টে হবে প্রোডাক্টটা লাইফ হবে যাবে আলটিমেটলি তো আমাদের তো কাজে করতে তো তোর কিন্তু তোর ইয়ার করতে করে ডেভেলপ কিন্তু এখন কেন মানে রিসার্চ আমরা এই জিনিসটাকে আমাদের মার্কেটে স্ট্রাইক করেছে স্যার কেন এটা স্যার যেটা আমরা লিটারেচার একটা দেখলাম সিলিকন হচ্ছে একটা ম্যাচুর টেকনোলজি এটাকে ওভারটেক করে টেকনিক আসতে একটা সার্টেন অফ টাইম তো আমরা বিভিন্ন ফোরকাস্টিং মডেল দেখলাম তো ওখানে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে থিন ফিল্মের জন্য যেগুলো হচ্ছে দেখে আমাদের বিভিন্ন ডিভাইস ছোটো ছোটো ডিভাইস তারপর উন্নতে তারপর হচ্ছে ফিডব্যাক তারপর স্মার্টফোন বা ফিউচারিস্টিক যে টেকনোলজিগুলো আসছে ফিউচারে ওই সব টেকনোলজিতে ইনক্লুড করার জন্য যে ফোরকাস্টিং মডেলগুলো ওই সব মডেল আমরা দেখলাম যে ওখানে থিন ফিল্মের জন্য ওটা সিলিকনকে ওভারটেক করবে ফিউচারে তো এখনও যেহেতু ওটা ম্যাচুর টেকনোলজি না ম্যানুফ্যাকচারিং তো ইট উইল টেক ঠিক আছে আর কারো কোশ্চেন আপনাদের ক্লোজ করে থ্যাংক ইউ